Hey, hello all. So last video நம்ம VMware வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி SQL சர்வர் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ண போகிறோம். லாகின் பண்ணிட்டேன் நேற்று இன்ஸ்டால் பண்ண சர்வரில் SQL 2019 சர்வர் நேம். ஸோ இதில் வந்து 2019 எவாலுவேஷன் எடிஷன் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை சர்வரில் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, காப்பி ஆயிடுச்சு. ஸோ run as administrator. ஸோ இதில் டவுன்லோட் பண்ணவா இல்லை கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணவான்னு கேட்போம். ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டும். இங்கிலீஷ் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல். ஓகே, டவுன்லோட். அண்ட் ஆல்ரெடி நான் SSMS கூட டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன். ஏதோ இருக்கு, அதையும் காப்பி பண்ணி ஸோ ஷேர் எப்படி பண்ணணும்னா, ஸோ சர்வரில் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஷேர் ஃபோல்டர், ஸோ எந்த ஃபோல்டர் பண்ணுமோ அந்த ஃபோல்டர் ஷேர் கொடுத்துட்டு ஆட்டோ மவுண்ட் கொடுத்துருங்க. டவுன்லோட் ஆட்டோ. க்ளோஸ். டவுன்லோட் கம்ப்ளீட்டு. ஸோ இப்போ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். செட்டப்பில் என்ன செட்டிங் ஸ்டேட்டு. ஸோ எதுக்கு ஒரு 19 இன்னொரு இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி 22 இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். மைக்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தமிழில் சொல்கிறோம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் போயிட்டு, ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்லோன் சர்வர் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்டாண்டர்லோன். ஸோ இது எவாலுவேஷன் எடிஷன்றால அந்த ஆப்ஷன் காட்டுது. நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட். இது நமக்கு தேவையில்லை. சிகிச்சோட செக்யூரிட்டியில் நம்ம இந்த பேஜை ஸ்கிப் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட். ஃபைல்ஸ் தேவையானன்றதை செக் பண்ணிடுங்க. எடிஷன். இன்ஸ்டாலேஷன் வேலிடேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன சர்வீஸில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ டெஃபினட்டாக டேட்டாபேஸ் இன்ஜின், ரெப்ளிகேஷன்,
Okay, so next, like Java full text எல்லாம் இப்போதைக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. So shared feature data client tools connectivity, backward compatibility, client to SDK. Client to so எல்லாமே செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு தடவை வேலிடேட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். Okay. Okay, next. So named instance or default instance. Default instance நம்ம SQL. So named instance பண்ண போறேன். SQL well, 2019. Next. ஸோ நம்ம டொமைனில் இல்லாதனால வேற அக்கௌண்ட் இப்போதைக்கு செக் பண்ண முடியாது. லெட் இட் அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ கொலேஷன்னா டிஃபால்ட் கொலேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து விண்டோஸ் ஆத்தென்டிகேஷனா மிக்ஸ்டு மோடா. ஸோ மிக்ஸ்டு மோட் எஸ்ஏ பாஸ்வேர்ட் எனி பாஸ்வேர்ட் கரண்ட் ஆட் கரண்ட் யூசர். ஸோ இந்த யூசரும் நம்மளால விண்டோஸ் லெவலில் லாகின் பண்ணணும்னா இந்த யூசரை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ எதர் விண்டோஸ் ஆர் SQL ரெண்டு மோட்லையும் நம்மளால லாகின் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேப் டேட்டா டைரக்டரிஸ். நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு ஃபோல்டர் தான் இருக்குது. ஸோ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. டெம்ப். ஸோ நான் 4 கோர் அசைன் பண்ணியிருக்கனால இதில் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் 4 வந்திருக்கு. ஸோ டிஃபால்ட் சைஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும். மேக்ஸ் டாட் வேல்யூ ஸோ இதுலேயும் வந்து மேக்ஸ் ஸ்கோர் வந்து 4. நம்ம ஆல்ரெடி 4 அசைன் பண்ணனால வந்து மெமரி வந்து டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால். ஸோ நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் முடியும்னு ரெஸ்யூம் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. க்ளோஸ்.
அடுத்து SSMS இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். So run as administrator. Instruction. Install. Click install. So again it install ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும். Configuration manager open பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி இருக்கு. So மூணு சர்வீஸ் SQL சர்வீஸ் ஒன்று, ஏஜென்ட் ஒன்று, ப்ரௌசர் சர்வீஸ் ஒன்று. ஸோ நம்ம அதான் செலக்ட் பண்ணிடணும். இன்டெகிரேஷன் மற்றதுனா எதுவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ லாக்ஆன் சர்வீசஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் TCP/IP எனேபிள் ஆயிருக்கு. ஐபி அண்ட் போர்ட் டைனமிக் போர்ட் இருக்கு. ஸோ நான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் போஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத இன்னொரு வீடியோவில் போகிறோம். ஸோ இது முடியட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. SSMSல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம். ஓ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. SQL Server 2019. ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. SSMS இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் என்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கம்பெனியில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும். தேங்க்யூ.